motivate sa imuhang life. And right now, we're still talking about programmer. Tungod kay ikaw lagi ang ga-program sa imuhang life. And ignaling iya imong tapar, igna nga ikaw ang nag-decide. O di mo ganahan, no? Kaya naman, hindi pang decidean tanan. Praise God. You are the one who decides sa imuhang life. You have to understand nga si Lord, naghatag siya Bible in order for us to follow it. Naghatag siya scripture para natay sundan. But again, you have to understand nga ikaw gihapon ang nag-program sa imuhang life. Ikaw gihapon ang nag-design sa imuhang life. But it is the Lord who give us the blueprint of how to design life. Now, your divine value is not random. It is unlocked and multiplied when you live, serve, and move in alignment with your God-given design and assignment. Meaning, ang imuhang value ba, dili lang siya random nga nahitabo lang nga nakay value. You have to understand nga kinahanglan nimo ablihan o kinahanglan nimo i-multiply unsay naa sa imuha because you have gifts, you have calling, you have purpose sa imuhang life. Bisag unsa pa imong edad o pila na imong edad. You have to understand nga naa kay God-given design and assignment sa imuhang sulod. Now, I want you to realize this principle. The true value is always found where you were programmed to be. Ang tinuod nga value is naa nimo makita kung asa ka gi-program to be. Diha nimo makita imo ang tinuod nga value. Asa man ka gi-program. Gi-program baka sa kalibutan or gi-program ka diha kay Lord. You have to understand nga ang programming ni Lord lahi kaysa programming sa kalibutan. And once masabtan nato ang programming ni Lord, dinha mag-change ang daghan sa ato ang life. Now, it's not, ako nang gi-share last Sunday, anak ko, it's not the complexity of the task that make it hard. It's the weight behind the simplicity. Meaning, the more simple ang ginaingon ni Lord sa imuha, the more ta galisod og sunod anak. It's not because it's complex, but because naay kabug-aton sa unsay simple nga giingon ni Lord sa imuha. The more simple ang ginaingon ni Lord sa imuha, the more kang galisod og sunod kay Lord. Ngano man na, pastor? Because naa kay program sa imuhang sulod nga imong gina-follow pero dili nimo gina-let go ang old nimo nga programming. Unsay old nimo nga programming, maoy rason og hinungdan nganong dili ka ka-flow sa imuhang life. Now, what is old programming di ay? Old programming means asa ka na ay trauma, asa ka na ay pain, asa ka na ay hatred, asa ka na ay bitterness. Asa man nga part sa imuhang life nga makaingon ka dili na ko Lord, kapoy naman Lord. Nay part sa to ang life nga we are almost giving up. But it's not because gikapoy na ka, but because kapoy na kayo ang sistema nga imong gina-follow nga wala gihapoy freedom. Let's have the book of Judges chapter 6 verse 12. It is the life of Gideon. It is the life of Gideon. I don't know if you know Gideon, but Gideon is one of the weakest person nga naa sa Bible tungod kay iyang gi-define iyang self nga weak siya. Linga imong tapan. Ambot lang kung giyon sa niya pag-define niyang self. Judges chapter 6 verse 12 says, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, Lord, the Lord is with you, mighty warrior. So pag abot sa anghel kay Gideon, nigawas ang anghel, tapos niingon dahil ang anghel kay Gideon, the Lord is with you, mighty warrior. Pero si Gideon, dili siya warrior. He never fight sa iyahang life yun. Wala gid siya nakig-away sukad. But gignan siya sa anghel nga, mighty warrior. The programming is, nga nasa langit, para kay Gideon is, mighty warrior. But I want you to see unsa nga klase ang programming ni Gideon sa iyang kaugalingon. The Lord turned to him and said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. Am I not sending you? Ingon ang anghel.
Oy, ginahanglan ka nga mulakaw pinaagi sa kusog nga naa sa imuha unya luwasa ang Israel gikan sa kamot sa mga Midian. Wala ba ka nako gipadala? Ningon dahil, pardon me Lord, ingon si Gideon. He replied, but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in the family. Meaning, pag-appear sa anghel sa iyahan, ingon diretso dayon ng anghel nga mighty warrior. Pero unsay ingon ni Gideon? Ingon siya nga, Lord, ay sa lang, gusto lang ko makasabot ka ha, nga sa amo ang clan, ako mo'y pinaka-weak. Unya, sa amo ang clan ang pinaka-weak. Pero sa kana nga clan nga weak kaayo, ako ang pinaka-less sa amo ang family. Meaning, ako may pinaka-way nada, way pulos, o walay hinungdan nga klase nga tao. So, how come niingon ka, Lord, nga mighty warrior, kung ang amo ang tribo may pinaka-walay nada? How many of us here think nga dili nimo kaya tungod kay ang system nimo niingon dili nimo kaya? How many of us here niingon nga dili ka mo asenso tungod kay ang imong system nag-ingon di na jud ko mo asenso? How many of us here think nga di na gid ko mahimong successful tungod kay ang imong system nag-ingon nga walay successful sa atong pamilya? Walay nahimong successful sa tuwang pamilya, so dili na ka mahimong successful. How many of us here think nga wala na ka maulian o di na ka maulian sa imuhang sakit kay ang inyuhang pamilya grabe ka masakiton? How many of us here think like that? Now, Judges chapter 6 verse 16 says, the Lord answered, I will be with you, and you will strike down the Midianites, leaving them none alive. Meaning, daghan kay giingon si Lord kay Gideon, pero dili mo tuo si Gideon sa iyang ginaingon, tungod kay ang system o ang program nga naa sa iyang sulod is wala nami mabuhat. Luoy nami. Liya na imong tapat. Diba, luoy siya dagway. Luoy kay dagway ron. Now, announce Judge chapter 7 verse 3. Maunay time nga nisugot na si Gideon, ako wala nang i-short, itaas magiging nga story. Maunay time nga nisugot na si Gideon nga kanang nguyes na siya kay Lord, kaya ang iyang giingon, Lord, tagaay kog sign. Kung mabasa gali ang trapo, tapos kaning kaning grass diri, kaning ground kay uga, ikaw ni. Tapos niingon na po siya, Lord, kay gibuhat man ni Lord, gihapon siya, Lord, kung uga ang trapo tapos basa ang ground, ikaw gid ni. So nisigot na si Gideon tungod kay tanan yang request kay Lord na hitabo. Judge chapter 6 verse 16. The Lord answered, I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive. Tapos mo ni gina-announce ni Lord. Now announcing to the army, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mountain Gilead. So 22,000 men left. Then 10,000 remain. Now, gusto na sila makig-away Nag-prepare na si Gideon. Sa dihang nag-prepare si Gideon, inyuhang mabasa nilang dapita, nga 22,000 kalalaki mo inibiya sa iyaha. And ang nabilin na yun is 10,000. To remember, ang ilahang kontra is tulo ka tribo, kung Midian na siya, daghan kang tribo ang na-undergrad pula ng dapita. So, kulang-kulang 15,000 ang ilahang kontra. So, kung 22,000 men left, then 10,000 men remain. So, okay yung tang labanan aniya. Pero kabalo mo sa ingon sa verse 4. But the Lord said to Gideon, there are still too many men. Take them down to the water and will shift them for you there. So, ingon si Lord nga, okay, naniha, kanang 10,000 daghan ra kayo. So, kinahanglan kuhaan nato. So, agto dito sa river. Katong mo inom sa river nga naka daritso nudnod yang dagway dito sa kanang river, ipapauli na to. Pero katong nag-inom nga yang gigamit iyahang kamot, tapos nagbantay gihapon siya.
Katuray dala. Katura. So, gikan sa 22,000, lupig pa eh. Kung ano ni sala ni Daritso eh. Gikan sa 22,000, 10,000 na lang. Gikan sa 10,000, the Lord said to Gideon, with the 300 men that left, I will save you and give the Midianites into your hands. Let all the other go, each to his own place. If you could remember ang salida na 300, dili siya ang pinakauna nga nasa 300. It was Gideon ang pinakauna nga na 300 katao nga nakig-away sa Midianites. 22,000. From 22,000 ni down into 10,000. From 10,000 ni down into 300. And then imuhang kontra, grabe. How many of us nagsalig nga na kay Bakir because you are fighting for 1,000 who applied? How many of us naghunahuna ka nga sa business, grabe na kayo ka polluted ang business. So di na ko mag-business pa kay polluted na kayo. Kanang congested na kaayo ang business. So dili na ko mag-business kay grabe na kayo. How many of us think about that, man? I just want you to remind that from 300, from 22,000, 10,300. Ready na mo? I don't care who's in the market. I don't care who's applying. What you care should be, or what I should care is, gitawag ko ni Lord din. So, pwede na mo mag-adjust. Kung wala ka kasabot niya, gitawag ka ni Lord sa marketplace, then ayaw din ha. Kaya bisan pag 10,000, 20,000, o 100,000 pa mo nga same of business, if kanang uban din ha, wala gitawag, oh my goodness, pwede na sila mag-adjust gamay. Pwede na mo, kinahanglan na ay mag-close para mag-open sa imo. Dili mo ganahan. Kinahanglan na ay mag-adjust. Kay gitawag ka ni Lord din ha nga area. Meaning si Gideon, wala siya nag-flow sa unsay naa sa system nga maoy nag-corrupt sa ilahang land. Ang gibuhat ni Gideon, ni flow siya sa system unsay giingon ni Lord sa iyaha. Muna ko ginaingon sa inyo peramente, do not ask advice to people who don't have the business, and people who don't pray to God, and people who don't hear the Lord. Do not ask someone na may lang kaayos na istorya pero wala'y buhat. Meaning the information is not what I want. The information na kung gusto is, unsay giingon ni Lord sa kuha para usabon nako ang sistema dinhing dapita. Meaning, dili ko pwede mo ingon nga, hala, grabe na kayo ang system, bay. Bay, grabe na kayo ning bay nga business, bay, grabe na kayo ning study, bay, grabe na kayo, congested na kayo ni. One time I was asked, Pastor, na ako sa networking. So gusto ba ka mo appeal sa networking? I've been through networking, Diyos ko Lord. Anak ko, what you do is space in networking. I've been there. Pero kung gitawag ka sa networking, you can go ahead. Continue lang ka. Kasi kung kabalo ka na kay space din ha, then go ahead. Pero kung wala kay space din ang dapitan, ay napag-push. There's another system nga kinahanglan nimong masabtan. Kabalo mo sa pinakakapoy, kanang kabalo ka mo ampo, pero di ka kabalo maminaw sa Ginoo sa iyang tubag sa imong ampo. Ang pinakasakit mao ni kanang nag-ampo ka nga di ka ganahan sa tubag ni Lord sa imuha. Iluma kay ninyo murag dingding ako kay istorya. Amen. Gautong lagi mo. Ready na mo? Kung naka sa work, na-system ang work, tama? Unsaon mo na, pastor, nga naman ko sa work, kung yan na-system na daan ang work. Unsaon na ko that miracle works in that place? Wisdom. Wisdom. Again, ako balik ko ng wisdom. Though naa ka sa work, you have to understand,
nga ang imuhang wisdom goes beyond unsay naa sa imuhang workplace. Kung 15,000 imuhang kontra, tapos si Gideon ang yahang warrior 300 ra. Do you think sa normal nga utok sa tao 15,000 imong kontra o niya pagkahuman 300 ra mo ingon lugar ka nga fights kay ni May. Daog kay taan ni May. Do you think na kay positive thinking? Dili na positive thinking toxic positivity na. Kasi pag tanaw nimo sa imong kontra, way grabe bay. 15,000 Lord, wa ka kuyapi ani. Do you think Lord mo win ko ani? 15,000? Tapos 300 rami? Unsa ingon ni Lord? I will save you and give the Midianites into your hands. Okay. Pag ignon ka ni Lord, I will bless you. Tapos ikaw ang pinakauna nga milyonaryo sa inyong family. Sample lang. Ikaw ang pinakauna nga milyonaryo. Ikaw ang pinakaunang milyonaryo sa inyong pamilya. Kabalo ka pag Pinoy, but-but. But-but na, Lord. Di ko matuwa na. You have to understand nga kung ikaw ay giigna ni Lord nga ikaw ay pinaka-first, then ikaw ang pinaka-first. You have to break the programming sa imuhang life. Whatever trauma you have and whatever insecurities you have and whatever pain that you have to understand na kinahanglan ako ni i-break na system because pag dili na ako ni i-break na system, dili ko kasunod sa asak ko gitawag ni Lord o asak ko giigna ni Lord na you will continue to move and you will save and you will break through. Kani mo'y pinakatsada nga part before ko masulod sa lesson and undang na rin ko. Hapit ako maundang Mga 55 na lang ka slides. Tapos ika number 12 ta. Akira. Muna pinakagrabe. Kasi 15,000 plus akong kaaway. 300 rami. So nag-expect si Gideon ng iyahang weapon tangkidigira, bazooka, pasig nag-expect siya na siya sniper. Praise God, you are fighting a war. Kabalo mo sa gamit ni Gideon? Number 1, trumpet. Trumpet ra yung gamit. Number 2, jar or clay jar na siya. Number 3, torch ra. Katong 300 bay, ang ilang gidala, trumpet, clay jars, o torch. Pangiutan na, kinsa may buang nga saktog utok, nga maagtog away, nga mura na ibitbit. Ready na mo? Kinahanglan mas buang pa ka. Kinahanglan mas mabuang pa ka. Kasi kung dili ka buang bay, di ka kasunod ani nga Ginoo bay. Baka ingon ka kusugan ni mog tripping Lord oy. Kusugan ni mog tripping Lord oy, 15,000 among kontra. Tapos tagaan nang kunimo og trumpet 300 ka buok. Jars 300 ka buok. Tapos torch 300 ka buok. Ganahan mo musukol, tapos ignon ka, uy, mighty warrior. Saan ka mighty warrior? Di mo anang trumpet, di mo gamit. O saan may naka-mighty warrior, ana Lord, nga naroon may clay jar, nga gibit-bit. Unsay naka-mighty warrior, Lord God, kung naalang may torch, nga gibit-bit. Unsay naka-mighty warrior. Ready na mo? Unsay naka-mighty warrior ni mo kung wala ka ni-graduate o nindot niya college. Nga klase nga kurso. Unsa kay nakanindot kung wala ka sa punto sa imong life nga mas wais kay ka kaysa uban? Unsay nakanindot Lord kung ingon ka nga mahimo kang milyonaryo pero wala man ko'y kwarta? Unsa may nakanindot kung ingon ka sa Ginoo nga mo breakthrough ka? Nakita nimo walay breakthrough na hitabo. Unsa may nakanindot sa away kung trumpet
torch o jar ay bit-bit nimo. Ikaw kung magunahuna ani nga war ba ako mabuang ko gunahuna ani ba? Sama sa nabuang kagunahuna unsaon nimo imuhang life. Sama sa nabuang kagunahuna unsaon ka nako ba nga makakwarta ko. Sama sa nabuang kagunahuna unsaon ka nako ba para mo breakthrough ko. Ready na mo? Nagdamgora si Gideon. Gignan siya sa Ginoo. Musulong gali mo 12 midnight. Naganahan lugar ka. Alas 12 sa gabi, may inilaray niyo. Mapya kayo ang ending sa estilo sa away ni Lord. Alas 12 sa gabi, alas 12 sa gabi siya. Pag anda mo tanan kay alas 12 manglakaw ta. And diha sa alas 12 mag-change man ang guards. So diha pa lang sa alas 12 pag-change sa guards, nanay natulog. Kabalo mo sa gibuhat? Naa sila sa bukid bay. Naa sa ubos ilahang kontra. Ang gibuhat sa 300 ning tuyok sa bukid. Nagdala tanan og torch. Syempre hayag kayo, murag katulog ato sa napapalibutan ka na namin, bro. Isa ra gud ka kabukod. So makuyaw-kuyawan ka kay napapalibutan na gud ka. Si Lord may una na, dili ang kuan salita. Dili si Cardo ang pinakauna. Si Lord kuyaw kaayo picnic. Sa dihang gipalibutan na sila, ang feeling dayon sa mga kontra, nagkangki sila. Ang pinakagrabe pag nagdungan sila og blow sa trumpet. Kanang dungan nun og blow ang trumpet bay tapos naa ka din has tunga-tunga. Kabalo ka maunsa ka? Gikan ka sa kapoy kayo. Makuyaw-kuyawan ka bay. Sa imong kakuyaw, madaritsuan, kinsa sa inyo din nga gipukaw, daritso ka gipatindog, tapos lagot kay ka nga gipukaw ka, natulog ka. Biruin nyo lang ang lasing, wag lang ang bagong gising. So, sa dihang nakamata sila, automatic daritso pa yan, ilahang utop, wala ni andar og sakto. Ay nagdungan sila tanan og tipak sa jar nga ilahang gibitbit. And that moment, grabe ang kakusog sa tingog to the point nga katong Midianites nagpinatyanay ra silag-silara. There were fights sa atong life nga dili kinahanglan imuhang kamot. There are fights in our life nga dili kinahanglan imuhang kusog. There are fights in our life nga dili na nimo angay i-fight pa. You just need to align yourself before the Lord. You just need to obey the Lord, follow the Lord, and listen to God. There are things in our life na dili na kinahanglan nimo i-fight. Lingay mong tapad, igna, know your fight. There are things na dili na kamuuyon sa pag na-chismis, makigawin. You have to break it down. Wa kay time for chismis. Wa kay time para entertainon ang imong silingan na nagingon sa imo na chismis. Wa kay time. Wala na ko'y time. I've been fighting for the ministry for many years. Wala na ko'y time para entertainon. Ganun na man kadira. Ganun na ginana man ka. Ganun inana man yung hang flow. Ganun inana man imong winalihan. Ganun inana man imong message. Ganun grabe man kay kakalahi o mensahe sa uban nga mga churches. Dapat ingon ani ka. Wala na ko'y time. I know my fight and I choose the fight. Dili tanang fight ako ang gina-fight, Ginoo ko. Most of the time I need to rest. Munang kapoy kay ta. Because we think kinahanglan ako ni i-fight. Lingay mong tapad na nga superhero. Sorry. Unta ikaw si Darna o ikaw si Superman para nga tsada imuhang labay din hiya. Sometimes, hapit na gumahuman. Sometimes God asks for something simple. But what makes it hard isn't the task. It's the internal weight attached to doing it. Meaning, usahay ang nakapagbugat sa ato ang pagsunod sa Ginoo. Dili tungod kay ang task ni Lord lisod kayo.
Sometimes ang nakapabugat nato sa pag-follow kay Lord kay dili ka gusto o dili ka willing nga i-let go ang karaan nga ikaw. Dili ka gusto nga ang karaan nga ikaw mawala. Di ka gusto nga ang imuhang pagka-ikaw punuhay bisag dili na maayo imong kinaiya og batasan. Gusto gyud gihapon imong hawiran. Usahay ang nakalisod dili unsay giingon ni Lord sa imuha. Ang nakalisod unsay gusto ni Lord nga imuhang i-give up para mosunod ka sa iya. Grabe kay mo kahilo Ginoo ko Lord. It's not hard to move. It's hard to believe you're worth moving forward. Dili lisod i-move. Ang nakalisod kay angayan ba ka nga mo-move forward? Angayan ba ka nga mo-asenso? Angayan ba ka nga mo-good for mahimong better person? Angayan ba ka? It's not hard to forgive. It's hard to release the pain that has become part of your identity na anad na kasakasakit. It's not hard to speak. It's hard to believe your voice has value. Dili lisod mo istorya. Pero kung wala ka paminawa, sukad sa mga kinabuhi, lisod kay istorya. Kay napay value pag may istorya ka, paminawon, baka nga may istorya ka, kay sa una, sa bata pa ka. Ayaw pa kapil-apil rin, dira ka. Hilom na ka din hawa, kay labot diri o huwag ka kasabot, ani. Usahay, dili, lisod. Unsay gingon ni Lord. Lisod lang na tungod kay imuhang batasan, dili ga flow sa unsay dapat nimong buhaton. Kabalo mo, ikaw may nag-program sa imuhang life. Ikaw man ang rason. Nga nung nakakadinhang dapita, dako na ka, can you break the system? Can you break the system? Kasi nako'y kaila 60 years old na, pero ang yan kinaiya, 15 years old. Simple steps can carry soul deep resistance. Sayon ra kay giingon ni Lord sa imuha. Pero tungod kay ang imuhang soul, dili gusto mo let go sa unsay angay nimo i-let go. Let go na. Mo na ning mensahe. Di nga imong tapad na let go. Ako na ning irap. Okay ra mo? Ako na ning irap. The weight of identity sometimes the hardest thing is to act in the alignment with who you're becoming when you still feel like who you were. Sometimes ang pinakalisod, kanang gusto ka magbago pero feel gyapon nimo nara gyapon ka sa karaan nga ikaw. But you have to understand that when you decide to change, just continue your journey. Like niingon pang Exodus chapter 3 verse 11, who am I that I should go to Pharaoh? Tungod kay niingon si Moses nga, kinsa naman day ko nga matupang ko ni Pharaoh, ano man na ay trauma si Moses. Moses wasn't afraid of going. He was afraid of being seen as what he used to be. Dili na gusto mo balik si Moses sa Egypt. Tungod kay nahadlok siya nga ang iyang karaan nga siya. Basig mo balik unya. Muna'y rason nga na'y part sa tuwang life na dita ganahan ani kay basig ang karaan nga ako mo balik unya. Number 2, obedience can stir up wounds, fear, and insecurities that were buried but not healed. So, wag pasabot na ay part sa ito ang pag-obey kay Lord, nga kana nga wounds, kana nga samad, kana nga fear, kana nga insecurity, manggawas na tanan, basta wag ka naulian. Matingala kami na kung naulian ako, wala pa di ay, kay tanan nga insecurity nimo sa life. Kabalo mo sa insecurity? Insecurity is an silent ego nga nakay ma-feel nga ma-compare nimo imong self sa uban. Kanang silent nimo nga comparison sa uban. Kanang silent nimo nga description sa imong kaugalingon anya ang imong measurement lain tao, ang tawag na insecurity. Gusto mo iduot pagid nako? Insecurity means nga the more you compare it to other people, the more nimo makita imong self nga wala kay nada. That's insecurity. What made it hard wasn't the act. It was the emotional entanglement. Meaning ang nakapalisod sa tanan is asa ka nakahikot sa imong kagahapon.
unsay kagahapon nimo. Kabalo mo, unsa akong giingon sa meditation, wala ko ingon sa meditation eh. Di na ako ni malimtan. Forgiving yourself means forgiving others. Forgiving others is about forgiving yourself. Forgiving yourself is for other people. Forgiving other people is for yourself. Ang balikon. Forgiving yourself is for other people. Forgiving other people is for yourself. Nga naman, tungod kay once nga imo gi-forgive imong self, sa tanan nimo nga sayop, sa tanan nimo nga expectation sa mga tao, sa tanan nimong parinting nga abi nimo makatabang sa imo, sa tanan nimo igsuon nga abi nimo naa sa imong kiliran permanente, wala di ay. Sa tanan nimong pamilya nga abi nimo nga sila mo support sa imo, mingon sa imo sige padayon lang, wala di ay. You have to forgive yourself because you are expecting too much to people that are so weak na dili sila kaya mo tindog uban sa imo. Forgive yourself from all the expectation. Forgiving yourself is for other people. Forgiving other people is for yourself. Because the moment you forgive other people, kabalo ka, wala kay tulubagon sa imong kaugalingon. And wala kay tulubagon sa Ginoo. Take your son and sacrifice him. Kay Abraham ni nga time. What made it hard wasn't the act. It was the emotional entanglement. Ang nakapasakit og ayo, 10 years ago, naghawid yapong kaana nga kasakit. Praise God. 5 years ago, nagyapong kaana nga kalagod-god. Praise the Lord. 6 years ago, nagyapong kaana wala gilminada nga pagkatao pa eh. 20 years ago, nagyapong kasa, di na ta mag-ilhanay ba eh. Praise God. Ligya ay mong tapat. Hindi na kong tingog. Brag, lain na inyo ang tinanawan sa kuwa. Ingit-ngit, manggod. So, diri gali mo. Ako gali din ha. Di ba di mo kaklaro sa kuwa? Last. Last na ko. Dili na ako magpadayon. Kay makuyapan unya ta. The weight of being seen. It's hard to obey when obedience makes you visible. And visibility has hurt you before. In John chapter 4, verse 29, the Samaritan woman became a mouthpiece for her town. But before she could share the truth, she had to expose her story. Kana bitang wala nakasukad nakitaan, tapos kalitra bitaw ka nakitaan sa uban nga tao nga lahi na ka. Lisod na kay naubay, makaingon ang ubang tao sa imuha. Lalahi na lagi na siya. Asa naman na sila karon? Unsa na sila karon? Lahi na lagi na siya lagi. Dapat para lagi po sa una ba nga chismis ta, party-party ta, katong ano ba? Katawa-katawa lang gud ta. In John chapter 4 verse 29, naay nakita si Jesus na encounter nga woman sa atabay. Ningon si Jesus nga, asa man imuhang bana? Siya, wala man ko'y bana. And siya nga, wala kay bana, kay naman kay 5 kalaki. Ikaw lugar ba, dito ka ba? Tuwa ka sa wheel dito niya, kabu-kabu ka dito, pas pagkata niya, asa man mong bana? Wala ko'y bana. Wag yun bitaw, kay naman kay 5. Until, before siya nakaingon nga, Misaya iyahang kaistorya, naka-encounter siya sa truth. Before ka mo breakthrough sa imong life, ma-encounter gini mo ang truth. Nga wala kay batasan, praise God. Nga luuran kay ka, praise God. Nga nakay insecurity, praise the Lord. Nga nakay issue sa imuhang life, praise God. The Lord will tell you unsay rason nganong dili ka kasaka. And if dili ka willing nga mo give up ana, and dili ka willing mo let go ana, then na sa imuha. Kasi the Lord give you the data of forgiveness, restoration, healing,
and reconciliation. Gitagaan na ta ni Lord og data. So dihan ta mo, dili ta alkansi pag mosunod ka kay Lord. Ang pinaka-alkansi nato kanang dili ka mosunod kay Lord. Dapat musukol ka. Sometimes naging moment ya dili jud ka pwede musukol. Kabalo mo ngano? Kay kung si Lord ang mangliho, equal gid kayo. I was beaten for almost 1 year. Grabing pagsulay. But after 1 year, gignan ko sa usa ka pastor before, Rod, sakto ka. Pero nag-suffer na ko 1 year, ha? Tapos gignan na yun ka, Rod, sakto ka. Siya napasa ko ang imuhang text message. Nasakto giday ka. Pero wala ko gituhuan for 1 year. I never fight for 1 year. Kabalo mo, sa kong gingon sa usa ka pastor, ingon ko, Pas, the day nga nihawa ko sa inyo ha, kung napa akong message din ang dapita, the day nga nihawa ko, ako na napud na ang gibilin sa inyo ha. So kung masakto man ko dili, detach na kayo ko. Meaning na ay moments sa atong life, dili jud kinahanglan i-fight. Makaingon ka, Pastor, wala may justice. Hulat lang. Kasi gina-change ka ni Lord. Pag ma-change na ka, justice is being served. Kabalo mo say justice? Wala, no? Justice means, dili dapat silutan dyan na siya. Dili na siya mo justice. Dapat pakilatan ni mo na Lord. Dili na siya mo justice. Lord, patiya. Dili siya mo justice. Pastor, ato yung kaning barangon. Sige, sayop yaw. Dili na siya mo justice. Justice means money. To make the wrong right. To make the wrong right. Ang buhaton ni Lord para ma-serve ang justice is i-align niya na nga person into right. Ang problema kay di siya gusto nga i-align into right. That's part of suffering. Pagtudluan na ka ni Lord unsay right, tapos dili ni mo sundon, that's part of the process of suffering. Dinha gina-serve ni Lord ang justice. Abi ninyo equal tang tanan, lingia gali ninyong tapan. Munay dagway sa daghan pog record nga sayo. It's on the record, guys. Walay nag 100% pure diri sa tuwa. Walay 100% good dinhi sa tuwa. Naagyapon tay sayo. So we have to align ourselves before the Lord. Naagyapon tay kulang. Again, forgive yourself from tanan nga imong expectation sa life. Mapamilya man na, mabana man na, maasawa man na, maigsuon man na, mapapa man na, mamama man na, o makambal ba na nimo. Forgive yourself. Kabalo mo nga, no? Ay pa expect God. Sayop imong expectation. Ayaw sa tao kay Lord. Amen? Let's all stand. Halos matukan ako pero 38 minutes ako nagyawyo. Yung mga dagway, 5 hours. Let's all stand. Praise God. I don't know if you know the song, pero kabalo ko you don't know the song. Kaya natay ginakanta din nga pang international eh. Thank you, Lord. Ignasan na mo ang tapad niya, you are so blessed. Pero Pastor, painful man kay ko, you are so blessed. Pastor, kapoy naman kay ko, you are so blessed. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Can we pray? Can we pray for a moment? Thank you, Lord. Thank you, God. Ay. Wala ko kabalwasa mo gikapoy. Murag kapoy kanyang lawas.
Pwede na i-off. You know the song? Sure ko, di pa mo kabalo sa song. But the song is in the book of Matthew. It always say na when rain came, wind blew, ang house nga na-build in us a strong foundation is built diha kay Lord, which is a strong rock. I don't know kung asa ka weak this time, but I want you to understand na dapat weak dapat ka. Sorry. I want you to understand na dapat weak jud ka. Dapat wala na kay kusog Lord. Mas nice na siya. Wala mo ano? Because in the moment of our weakness, we are using God's strength already. In the moment that you are giving up, the Lord will pull you up and tells you, I am your strength, I am your capacity, I am your gift, and I am your sustaining grace. Sometimes you need to be weakened yun. Dapat maluya juga, dapat makapoy juga, dapat mo end of the line juga. Ano ka ano? Para si Lord imong kusog. Para si Lord ang imuhang strength. Para si Lord. Do you understand here, church? Praise God. Thank you, Lord. Can you sing it? Came we knew our house was built on you. Thank you, Lord. Our house was built on you. You are gonna make it work. Our house is built on I'm gonna make it work. Our house was built on you. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. I'm gonna make it through. My house was built on you. And I'm safe with you. I'm gonna make it through. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. My house was built on you. Thank you. I'm safe with you. I'm gonna make it through. My house was built on you. I'm safe with you. I'm gonna thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Father. My house was built on you.
As you close your eyes and bow your head for a moment, can you pray for a moment? What are the things that hinders you? What are in the past that is hindering you? Just for a moment, can you pray? And let it go down. And let it go that I can do those things. I can do those things. Can you pray for a Thank you, Jesus. Just for a moment, and let go of things, Lord. Whether it is fear, whether it is bitterness, hatred, insecurities, whether it is weakness, whether it is doubt, confusion, whatever it is. Can you trust God for this? Can you trust God for a road? Can you trust God for the path? Can you trust God for a moment of your life? Can you trust God in the parts of your life that hindi na mo control? Can you trust God when things that are not going sa so gusto mo mahitabo sa iyong life? Can you trust God? Now just pray for a moment and tell your God, tell your Father, I am letting Him go, Lord. Ikapoy na kulaan ni Lord God. Ikapoy na kulaan ang issue. Can I trust you for this? The Bible tells us to cast all your burdens into the Lord, for He cares for you. Can you trust God when you don't understand? Can you trust God when things are not going in a way na gusto ni mo mahitagpo sa iyong life? Can you trust God? For just a moment, can you trust God in every situation that you have right now? Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, God, for your presence. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Sometimes we doubt God. Sometimes, or most of the time, we doubt ourselves. But can you trust God? Can you trust God for this? Trust God. I'm gonna make it. Trust God. Let go of the old program. Just receive the new program into your life right now. Oh God, we thank you.
Can you trust God for the restoration? Can you trust God? Can you trust God for the restoration of your family? Can you trust God for the restoration of yourself? Can you trust God? Come on, let it go. Let the burden go. Let yourself rest in the presence of God. You choose your fight. You've been fighting for many years. Without the halfway nakita mo. But still this morning, allow God move. Allow God ministers into your life. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. As we leave you there into this place. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. I will hear the Lord is waiting for you to open your mouth and trust God when the burden may know. To trust God to the process sa iyong life right now. You have to trust God sa process. You have to trust God sa process. Lord, thank you. Lord, thank you. Lord, thank you. The program of heaven. You are still the same God. And the God of Gideon manifest. You are still the God who is manifesting into our lives right now. Oh Jesus. Oh Jesus. Lord, we thank you. Thank you, Holy Spirit. Can you trust God? Trust God for your husband. Trust God for your wife. Trust God for your life. Trust God for your finances. Trust God for your businesses. Trust God for your work. Trust God for your studies. Can you trust God in the process? Can you trust the Lord? Because we know that at the end of this, inheritance is about to manifest. We know that good things will work together for good. For those who trust the Lord, we know that God will never leave us nor forsake us. We know that God will never leave us in this journey. I know it's hard. I know it's confusing sometimes. But I want you to trust God. Because trusting the Lord doesn't mean I understand. Trusting the Lord doesn't mean I know everything. Trusting the Lord means that I have to let it go and put it in the face, in the throne of God, and continue my journey in obeying His word, in obeying His promises. Can you trust God for the miracle? Can you trust God for the healing? Can you trust God for the restoration of your family? Can you trust God? Just obey. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Because you are so good. You are so good. You are so good. I'm trusting you, Lord. I'm trusting you. I'm not trusting myself. I'm not trusting my capacity. I am not trusting my knowledge. I am not trusting my insecurities. I'm no longer trusting your God, my work, my business. I'm not trusting the people around me. I'm not trusting myself. I'm trusting you. I'm trusting you. I'm trusting you. I'm trusting you. Because I
know and I trust you. All things work together for good. Oh God, we thank you. We thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Can you feel that presence, church? What is the Lord healing your heart right now? Just give time to be healed. Just give time to be restored. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Because you are so great and you're so good. Father, restore your people. Father, restore your people. Restore your people. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. As we have our communion this morning, let's have our communion. Father, we sanctify the bread and the wine as your people partake upon it, Lord God. Like the last supper example that we have unto your people. 2,000 years ago, we are forgiven for all our sins. We are cleansed by the blood, restored by the body of Jesus Christ. Father, I sanctify all this symbol. And as your people partake in it, let all the significance of this symbol manifest. Bring it into our soul and a transformed life. Thank you so much for the grace and mercy, Lord Jesus. Thank you for this, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. As the communion is being served, say more. As you are ready, you can eat and drink as much as you are ready. Thank you, Jesus.
first Sunday as we do our communion, can you anoint your head? Can you have the light here? Let's have anointing for a moment. Thank you, Jesus. Where is that? Every single person I release the anointing of this season. And also release the anointing of new experiences. I release encouragement. I release grace of the grace. I shift every God in the realm of the Spirit. I change the substance. I break the curse. I break every witcher. I break every other broken heart manifestation. I release the grace. I release the anointing of God. Father, as I release it, the anointing is able to supersede your life with the supremacy of the anointing. I praise. I break the broken. I break the sight. I break the moment of pain. I break the moment of passion. I break the unnecessary moment. And I bring them into the sensitivity of the realm of the Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy
businesses. Grace for your studies. Oh, grace. Grace for your husband. Grace for your wife. Oh, grace for your children. Grace for your parents. Oh, grace for everybody. I release the grace. I release the grace. I release the grace. I release the grace for success. I release the grace for I raise everyone here in the place of the Holy Spirit. I release it now. I release it now. I release it now. I release it. I release it. I release it. I release. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. I want you to say, I receive it. I want you to receive it. Just receive the grace. Grace for the ministry. Grace for your love. Grace for your restoration. Receive it, receive it, receive it. Just receive it. Just receive it. Thank you. Thank you. Thank you. Abundance upon abundance. Healing upon healing. Grace upon grace. Faith upon faith. Glory upon glory. Miracle upon miracle. Be upon each and every one of us. I prophesy that our cup will run over. You will overflow. 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 Overflow in the place. Overflow in the spirit of the living God. Overflow in the place. Thank you, Jesus. Overflow. Thank you, now to him who is able to do exceedingly abundantly above and beyond what we could ask or think, according to the power that is living inside of us. May the precious presence of our Lord Jesus Christ continue to bring great and mighty things and continue to manifest into its greatness. May His precious presence to the power of the Holy Spirit continue to embrace us, mold us, shape us, restore us, and reconcile us into His presence. Father, we thank you for the service. We magnify, we glorify into our lives, now and forever. This is our prayer and declaration. All the people of God and say, Amen.